Welcome back. As we said earlier, we are trying to have a phone the General Secretary of Egypt's Expats Union, and if you permit me, I'm going to ask my questions in. أستاذ علاء كيف حالك؟ مساء النور، اهلا بحضرتك وسط البرنامج بسر المشاهد. About the voting process in Kuwait and about the number of voters who voted to the voting committees to cast their. عايز أذن حضرتك تكلمنا عن سير العملية الانتخابية والتصويت في الكويت والنسبة أو نسبة المشاركين في اللحظة. اولا تحياتي لحضراتكم. النهارده احنا في الكويت. الكويت احدى الاول يعني جاليه من الجاليات اللي هي موجوده على رقعه جغرافيه في كل دستوري. نسبه تصويت عاليه وهي الاولى في كل الاستحقاقات اللي تم اقرها الدستور المصري. العمليه الانتخابيه اللي في مقر الدائره الانتخابيه في الكويت في أرض المعارض صالة عربي. الحضور النهارده من قبل التوقيت المحلي الرسمي اللي هو 9 صباحا 8 صباحا بتوقيت القاهرة. كنا متواجدين وكانت في الحقيقة مجموعات من العاملين في الشركات والافراد الحقيقه يعني كانوا في منظر ومشهد جميل حامل الاعلام المصريه. المقر مزدان اوريدي بالاعلام وبكل وسائل الدعم، نقول الدعم اللوجستي، الباصات متوفره، المياه، بعض واجب الضيافه، البروشورات الإعلانية. كان في الصبح النهارده كان في كثافة يعني لا بأس بها من الحضور، وما زال بعقب الصلاة بالتوقيت المحلي الساعة 11:30 بعد الصلاة. ده كان سؤالي القادم لحضرتك، فهستأذن حضرتك في دقيقة واحدة للترجمة وأرجع لحضرتك ثواني. اتفضلي. Mr. Alaa said that fortunately in Kuwait or the Egyptians in Kuwait are very much keen to practice their constitutional rights to vote and to participate in the voting process to decide for the future of Egypt, to decide or choose the coming president. Mr. Alaa said that even before the opening of the constituency, Egyptians were just waiting in front of the doors to when the doors are going to be opened, just to go and to, as I said, practice their constitutional rights to vote. The place was decorated with the Egyptian flags and everything went that smooth, thank God. And he said that this was early in the morning, starting maybe before 9 a.m. they were found there, and they're continued after El Jum'ah prayers or the noon prayers of El Jum'ah. I'm going to ask about any irregularities or anything which disrupted this voting process, and I hope that nothing went bad. أستاذ علاء، ده معناه إنه الحمد لله ما حصلش أي حاجة تعكر من صفو العملية الانتخابية، وإنه المصريين بيقدموا مشهد حضاري بتوافدهم للإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية. الكلام ده كلام حقيقي وكم ده اللي بيحصل فعلا النهارده. شكل مشرف جدا، وانا وكلنا بنسميه ان هو عرس من اعراس مصر على ارض دوله الكويت. مش بس كده، الحقيقه في اخوانا من اهل دوله الكويت الكرام النهارده بيشاركونا مجموعه من الزوار الناشطين المهتمين والمحبين بمصر، كانوا موجودين النهارده من الاعلاميات المشهورات، من الساده رجال الاعمال، وطبعا قوبلوا بحفاوه شديده لان رجل الاعمال بيجي على راس مجموعه المصريين بيشتغلوا عنده. دي كانت يعني الحقيقه عمليه رائعه. رجال اعمال مصريين الحقيقه دخلوا وهم بيحملوا العلم المصري وسط يعني تصفيق واغاني. منظر كرنفالي رائع. يا ريت كنت قدرت يعني اصوره لحضراتكم بتعبير اكثر من الكلام. على كل القاعه بنلاقي شاشات عرض معروض عليها الاغاني الوطنيه اللي الناس بتسمعها. الحقيقه بنبكي، يعني بنفتكر ان مصر دي حاجه كبيره جدا.
يا فندم أنا بشكر حضرتك ومقدرة الوطنية اللي حضرتك بتتكلم بيها، وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة، وبشكر سيادتك جدا. I really thank Mr. Alaa Selim, the General Secretary of Egypt's Expats Union. Really, he was very much emotional when he talked or described the situation or the very civilized scene which took place in Kuwait. He said that it was a festival. More or less, as the Egyptians were very much keen to introduce this civilized scene with practicing their constitutional right to vote in the presidential elections and to choose the coming president of Egypt, to choose the future for Egypt, to choose the one who is capable or shouldering this big responsibility. Egypt is not a small country. Egypt is such a big country, having this positive, pivotal role regionally and internationally. Mr. Alaa said that also many of our Kuwaiti brothers were keen to come here. He spoke about businessmen, he spoke about media figures, even the Kuwaiti people, the layman in the street, if I may say so. They were all keen to share, to participate, to share the Egyptians this festival, if I may call it this way, as Mr. Alaa called it this way. They were listening to patriotic songs as the Egyptian expats. Maybe they are outside Egypt physically, but their hearts and minds are already here in Egypt, living in Egypt, and drawing the tomorrow of Egypt for a better future for the coming generations. Mr. Alaa was very passionate when he spoke about even the patriotic songs, which I'm not going to say reminded them with their homeland, but they made these patriotic songs, or this part of our soft power, made them as if they are living inside Egypt and voting inside Egypt, not in our constituencies or in our diplomatic missions outside Egypt. Of course, our Kuwaiti brothers, or our brothers in all the Arab and Islamic nations, are sharing with us those very historical moments in our modern history, and we are going to continue all the time. We are always saying so, the national security of the Arab and Islamic region is part and parcel of our national security. Well, right after the short break, we are going to continue back with our coverage. Stay tuned only on Nile TV International for more.